Gracie. Mambo? Poa. Mzima? Nimefurahi kukuona, yani nimekuona hapa kama bahati. Yaani mimi mwenyewe siamini kama kweli tulikutana tena. Naona upo na mdogo wako. Ni mdogo wangu wa mwisho huyo. Mtoto mambo? Good evening, and who are you? I'm saying good evening because the sun is setting. So, first, what is your name? Who are you to my sister? And why are you talking with her without asking me or without telling me? Sikiza, tuachane na dogo. Sasa mbona jana nilikuwa nakupigia simu? Answer me first. Then you will talk with my sister. Yes. Unaweza kuongea Kiswahili? Wait first. Speak English, then I will answer you. And answer me my questions first, then I will proceed our dialogue. So, answer me first, miss. Anasema? Jibu, sikakuuliza wewe. Wait, answer me first. Messages uliziona jana. Wait, answer me, mister. Please answer me. What is Kiswahili? Because I don't know Kiswahili. Kiswahili? Kiswahili is a lugha which is Wabongo ongealing Tanzania. Okay. To your English, there is Bongo. There is Lugha. There is Bongo Lugha and etc. But tell me those in English. Why again, mister? Monkey number 2, you don't know Kiswahili, pumbavu.